of job appointment with Sokoto State Government that recruitment process begins on Monday 22nd of September 2025 and ends on the 6th of October 2025. Interested applicants are to obtain their forms free from their local government of origin, after which the applicant can then go to the official recruitment portal to fill all necessary information as may be required. The official recruitment portal is employment.sokotostate.gov.ng. Interested applicants are to take note of the following while filling their forms online. Ensure to have a suitable internet connection. If you are a first-time user, click on Start Application to create an account by registering with a valid email and phone number. If already registered, log in with your credentials to complete or update the application. Complete all mandatory fields carefully, such as biodata. Scan and upload required documents, educational certificates, proof of indigent, birth certificate, national identification number, etc. Picture of the applicant should be taken or snapped at the time of filling the form. Documents should be clear and properly scanned. Submit only one application. Multiple or duplicate submissions may lead to disqualification. The recruitment process is free. Do not pay anyone for the exercise. Shortlisted applicants will be notified through their registered email or via the portal. Any further test or screening will be communicated officially. All applications must be completed between 22nd September and 6th of October 2025. Announcer Barrister Gandhi Umar Muhammad MNI, Secretary Recruitment Committee. Children, particularly those in hard-to-reach communities in every state across the Federation. Health correspondent Aisha Abdullahi Aminu reports. Federal Ministry of Health flags off maternal and neonatal mortality reduction innovation initiative in Sokoto. Muslims Ummah called to practice acts of righteousness and prepare for the hereafter. 10th National Quiz Competition on Legislature and Democracy organizes competition among secondary schools in Sokoto State. Hello everyone, and thank you so much for staying with us on Alu TV News on this Friday, the 26th of September 2025. It is also the 4th of Rabi'ul Thani, 1447 after the Hijrah of the Prophet Muhammad. Peace and blessing of Allah be upon him. Amin. I am Amina Hassan Guni with the news. You're welcome. The Federal Ministry of Health has officially flagged off the Maternal and Neonatal Mortality Reduction Innovation Initiative, MANI, commencing in Dengeshuni, Gwaranyu, Sabon Birni, and Isa local government areas of Sokoto State. A 5-year project that is worth about 2 trillion naira
designed to provide healthcare services to women and children, particularly those in hard-to-reach communities in every state across the Federation. Health correspondent Aisha Abdullahi Aminu reports. The national representative of the Federal Ministry of Health, Dr. Adamu Ahmed, said the initiative is a collaborative effort between the federal and state government to ensure the smooth and effective implementation of the program. Dr. Ahmed highlighted that the initiative focuses on improving primary health care facilities in all states, including infrastructure and provision of ambulance services to support pregnant women, children, and other vulnerable groups. Total funding for 5-year project is over 2 trillion naira. So it is in US dollars, and this money is being pushed to the states as grants. So the state do not have to pay back the federal government under that year. So but it is performance based. Every state that performs wonderfully will be reimbursed this funding. So it's not sit and get your check. It is stand and work and deserve your pay. In Sokoto, a 5-day stakeholders workshop on the implementation plan was organized, after which the program was officially unveiled in Shuni local government area. The Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, stated that all health agencies in the state will work collaboratively to ensure the successful implementation of the initiative and to eradicate maternal and child mortality. He added that research has shown a steady rise in maternal mortality rates, stressing that traditional and community leaders have a crucial role to play in ensuring the success of the program. Sokoto is so much committed to ensure the full implementation. The roadmap that was developed, initiated, and the developer have already launched and inaugurated the task force committee under my able leadership. With all the relevant agencies under the Ministry of Health will serve as the members. And within a couple of days, we are going to sweep into action to ensure that the roadmap set aside will fully implement it. Dr. Faruk further noted that the Sokoto State Government, through the Ministry of Health, has provided full support for the initiative, including the establishment of a Mami Task Force Committee to oversee its implementation. In his remarks, Ardan Shuni Muhammadu Jabi Harinde II expressed his deep appreciation to both the federal and state governments for prioritizing the health and well-being of the people. The flag-off ceremony was attended by representatives of the Federal Ministry of Health, Special Advisor, Primary Healthcare Development Agency, Dr. Muhammad Bello Marnona, representative of the Sultanate Council, the Vice Chairman of Shuni Local Government, Development Partners, the Executive Secretary of the Malaria Elimination Agency, the Executive Director of Medical Services, as well as directors from the State Ministry of Health. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. As the world celebrated 2025 World Pharmacist Day, the Sokoto State Chapter of Pharmaceutical Society of Nigeria, PSN, urged for greater recognition of pharmacists as essential first-line healthcare providers. The call was made during an award night and a dinner celebration held to commemorate World Pharmacist Day in Sokoto State with the theme Think Health, Think Pharmacist, which was organized by the Pharmaceutical Society of Nigeria Sokoto State Chapter in collaboration with the Young Pharmacist Group as well as Community Pharmacists of Nigeria. Aminu Al-Hussein Amanawa reports. The World Pharmacist Day celebration kicked off with a vibrant advocacy rally through major streets of Sokoto metropolis, followed by a medical outreach program in Badu and Tamaji. Speaking, Sokoto State Chairman of the Pharmaceutical Society of Nigeria, Professor Abubakar Muhammad Amali, said the event aimed to raise awareness about the pivotal role pharmacies play in Nigerian healthcare system, promoting health education, disease prevention, and access to essential healthcare services. And I'm sure the theme of today's occasion, or this year's occasion, Think Health, Think Pharmacist, is deliberately chosen by the
International Pharmaceutical Federation, FIP, because of the significance of pharmacists to the resilient healthcare system globally. Stakeholders in the profession in Sokoto State pharmacist Al-Mustafa Uthman Ali, a retired permanent secretary, highlighted the pivotal role pharmacists play in the society, noting their significant contribution to enhancing medication adherence, safety, and patient satisfactions. They serve in education, that is academics. They can serve in community pharmacies where we have pharmacy shops. They can serve in hospital pharmacies, administration like mine. Sokoto State Coordinator of the Young Pharmacists Group, Pharmacist Amin Umar Ham Ali, reaffirmed the group's commitment to serving humanity as he highlighted the pharmacist's role in providing essential services that go beyond dispensing medication, including public health campaigns. Because even if you go to the hospital, for example, whatever you do in the hospital, you will undergo investigation, consultation, and whatever. But at the end of the day, it is the drugs that you are going to be administered. A highlight of this year's World Pharmacist Day celebration was a special dinner ceremony where awards were presented to deserving personalities who have made significant contributions to the field of pharmacy. Aminu Alhussein Amanawa reporting for Alu TV News. Muslims in the state have been urged to practice acts of righteousness and always prepare for the hereafter. The call was made by the Chief Imam of Dingyadi Juma'at Mosque during the Friday summer. Ibrahim Ahmed Aikin Allah was there for Alu TV News and now reports. While delivering the sermon, Malan Umar Muhammad emphasized the need for Muslims to properly train their children so that they can become beneficial members of the society. He further described the Day of Judgment as the most traumatic day, stressing that every individual will be judged according to their deeds, whether good or bad. Speaking on the state of society, Mala Umar Muhammad lamented that the upbringing of children is worsening by the day, as many no longer pay attention to both religious and conventional studies of their children. Shortly after the sermon, the Chief Imam led the 2 Rak'at Jumat congregational prayer. After the prayer, he offered special prayers for feasible coexistence in the state and in the nation at large, and also prayed to Allah to guide and protect the leaders. Ibrahim Ahmed Aikin Allah, Alu TV News. Don't forget our viewers, you are still watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us through our social media handles at Alu TV on our YouTube channel, while on our Facebook page you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. In Sokoto State, a new empowerment drive is giving hope to displaced households. A non-governmental organization, Hikema Community Mobilization and Development Initiative, in collaboration with the German Corporation and CND, has begun distributing livestock to vulnerable communities. Our correspondent Ibrahim Wada completes the story.
At the distribution centers in Gwadabawa, Kwari, Wamako, and Sokoto North, families gather to receive livestock support including goods, rams, animal feeds, and day-old chicks. The initiatives that will strengthen the resilience of internal displaced households and host vulnerable communities aim to build sustainable livelihoods for displaced persons living among host community. Abubakar Magajiabu, project team leader, said the purpose of this project is to provide livestock and animal support that will help families generate income and rebuild their lives. He stated that as a pilot, the program will last for 4 to 5 years. Representing the Sokoto State Commissioner for Humanitarian Affairs, Salihu Abubakar, praises the effort of the organizers, HCOMD, for bringing relief to vulnerable households. As you can see, a lot. So as you can see, the main aim of this program is our community to be able to be self-reliant or self-resilient in terms of this hardship we are in. And I believe those beneficiaries, those that have benefited from this gesture, I'm very sure they will use it in such a way that maybe after 2 months, 3 months, when you visit them, you will see a lot of changes in this animal. Also speaking, Abubakar Hamza of HCOMD said since the commencement of the project, they have not received a single complaint. He expressed gratitude for the smooth progress and expressed confidence that the initiative will make a big difference in people's lives. You see, this is a 5-year project, and this is the first year. We have done distribution for farming, for the farmers, and this one is for the livestock and poultry, and this project is going to last for 5 years. So this is the first year, and it will continue till the next 4 or 5 years. Beneficiaries also expressed gratitude, thank the Almighty Allah, and applaud HCOMD and its partner for what they describe as a life-changing intervention. With a 4-year plan already underway, the project is expected to strengthen the resilience to displaced households and provide stability for vulnerable communities in Sokoto State. Ibrahim Oda reporting for Alu TV News. The National Institute for Legislative and Democratic Studies, NILS, in Sokoto has concluded the state-level contest of the 10th National Quiz Competition on Legislature and Democracy, where government and private secondary schools competed for the chance to represent the state at the zonal stage. Nazar Al-Hadisani reports that despite public perception that private schools often dominate such contests, government schools outperformed their counterparts, claiming the first and second positions, while Blue Crescent secured third place. His report. Several government and private schools advanced to the state final of NILS quiz competition, showcasing determination and intellectual ability in their bid to represent Sokoto State at the national level. At the preliminary level, 2 schools emerged victorious from each of the state's 3 senatorial districts, according to the Sokoto State Coordinator of NILS and the Director of Sokoto Education Resource Center, Dr. Bashiru Aliugada. Representing the Director General of NILS, Professor Abubakar O. Suleiman, an official, explained that the purpose of the competition is to deepen students' understanding of democracy and inspiring young Nigerians to take an interest in legislative governance. As an initiative of the National Institute for Legislative and Democratic Studies, the first edition of the NILS quiz competition was held in 2016 with participating schools drawn strictly from within the Federal Capital Territory. The competition continued to be an annual event until the Institute's Governing Council directed that it be expanded to the 36 states of the Federation and the FCT. He urged participants and their teachers to respect the rules of competition to achieve its objectives. Also speaking was the Director of Ministry for Basic and Secondary Education, Abdullahi Abubakar, who represented the Commissioner of the Ministry, commended the organizers for their effort and expressing confidence in the performance of the schools under the ministry. In his remarks, the representative of the Speaker of Sokoto State House of Assembly, Abubakar Shehu Yabo, praised the initiative, describing it as a step toward grooming future legislators.
He further called on the Ministry of Basic and Secondary Education to sponsor training for the winning schools to ensure strong representation at the national stage. The competition heated up in its final rounds as students faced tough questions from the moderators. Government's Unity Secondary School Bodinga clinched first place, while Government D Secondary School Kadadin Buda comes second. Blue Crescent Sakwato finish in third place. Teachers accompanying the student expressed joy at their school's success and opportunity to compete at this level. The event was attended by the Vice Chairman of the State House of Assembly Committee on Education, the Clerk of the House, representatives of NILS Abuja, the National Coordinator of the competition, Education Ministry officials, teachers and other dignitaries. Naziru Alajisani, Alu TV News. And that ends the news at this hour, but before we go, another look at the main items that made the headlines. We reported to you that the Federal Ministry of Health has flagged off the maternal and neonatal mortality reduction innovation initiative in Sokoto. We also brought you that the Muslim Ummah in the state have been called to practice acts of righteousness and prepare for the hereafter. We also told you that the 10th National Quiz Competition on the Legislature and Democracy has organized a competition among secondary schools in Sokoto State, where Government Girls Unity Secondary School, Bodinga, emerged as a winner. And that has been the news. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the production team, I am Anina Hassan Gumi. See you stay tuned for the House of Action coming up shortly. Thanks for watching. Visit www.africastexpo.com. Ma'aikatar lafiya ta ƙasa ta kaddamar da wani shiri da ke da manufar ganin an rage yawan matan da ke rasa rayukansu a wajen haihuwa da ma ƙananan yara a jihar nan ta Sokoto. An buƙaci al'ummar musulmi da a kodayaushe su kasance masu aikata daidai da ma shirin tunkarar gobe kiyama. An gudanar da wata gasar kacici-kacici ta ƙasa karo na 10 da ta mayar da hankali kan aikin majalisa da ma sha'ani na demokuraɗiyya a tsakanin makarantun nan sakandaren jihar Sokoto. Masu kallo lale marhaban da kasancewa da ku a labarun Alu TV. Yau dai muna Juma'a 26 ga watan Satumbar 2025. daidai da 4 watan Rabi'u Sani na shekarar Musulunci ta 1447 bayan hijirar halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Alhussein Amanawa. Ma'aikatar lafiya ta ƙasa ta kaddamar da wani shiri da ke da manufar ganin an rage yawan mata masu juna biyu da ke rasa rayukansu a wajen haihuwa da aka fi sani da mami a turance. Shirin da a jihar ta Sokoto ana sa ran zai soma ne da ƙananan hukumar mulkin Dange Shuni, Goranyo, Sabon Birni da kuma ƙaramar hukumar mulkin Isa. Shirin na tsawon shekaru 5 ana sa ran a tsawon shekaru 5 din ya laƙume sama da naira tiriliyan 2 da ke da manufar samar da kulawa ta musamman ta sha'anin kiwon lafiya tsakanin mata da ƙananan yara, musamman ma dai waɗanda ke a cikin yankunan karkara na jihar ta Sokoto. Wakiliyarmu ta ɓangaren lafiya Aisha Abdullahi Aminu na da cigaban rahoton.
Wakilin ma'aikatar lafiya ta ƙasa Dr. Adam Ahmad ya bayyana cewa wannan shiri haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi domin tabbatar da ingantacciyar tsarin aikin yadda ya kamata. Dr. Ahmad ya jaddada cewa shirin ya fi mai da hankali ne kan inganta cibiyoyin kula da lafiya matakin farko a dukkan jihohi, wanda ya haɗa da sababbin gine-gine da samar da motocin taimakon gaggawa na asibiti domin taimakawa mata masu juna biyu, yara da sauran al'umma masu rauni. Mami wani sabon tsari ne da gwamnatin ƙasa wato federal government ta zo da shi tare da haɗin gwiwa dukkan wasu gwamnatoci na jiha, wanda duka da sa hannunsu ne aka zo aka yi wannan tsari. Kuma tsari ne da aka tsara shi dama don ya taimaki talakawa masu ƙaramin ƙarfi da suke a ƙauyuka, saboda abin da yake addaban mu na mace-macen mata masu juna biyu da ƙananan yara. A jihar Sokoto an gudanar da taron bita na kwanaki 5 ga masu ruwa da tsaki kan tsarin aiwatar da shirin, inda daga bisani aka kaddamar da shi a ƙaramar hukumar Shuni. Kwamishinan Lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana cewa dukkan hukumomin lafiya a jihar za su yi aiki tare ne domin ganin an aiwatar da shirin cikin nasara da kuma kawo ƙarshen mace-macen mata da yara yayin haihuwa. Ya ƙara da cewa bincike ya nuna cewa adadin mace-macen mata na ƙaruwa a koyaushe, yana mai jaddada cewa iyayen ƙasa na da muhimmiyar rawa wajen tabbatar da nasarar shirin. Matsalolin an riga an gano musabbabinsu. Wannan shi sa kuka ga asibitocinmu na daidai an fara gyara su, an inganta su. Za a samar da ƙwararrun ma'aikatan lafiya a wannan asibitoci. Dr. Faruk ya kuma nuna cewa gwamnatin jihar Sokoto ta hanyar ma'aikatar lafiya ta bayar da cikakken tallafi ga shirin, ciki har da ƙirƙirar kwamitin ƙwararru na shirin da zai sa ido kan yadda za a aiwatar da shi. A nasa jawabin Arɗan Shuni Muhammadu Jabi Harande na biyu ya nuna matuƙar godiyarsa ga gwamnatocin tarayya da na jiha bisa ba da muhimmanci da suka yi a harkar lafiyar al'umma. An fara mami a jihar Sokoto, wannan shine shaidan. To bismillahirrahmanirrahim. Taron kaddamar da shirin ya samu halartar wakilai daga ma'aikatar lafiya ta tarayya, mai baiwa gwamna shawara na musamman na hukumar kula da lafiya matakin farko, Dr. Muhammad Bello Marnona, wakilin Majalisar Sarkin Musulmi, mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Shuni, abokan hulɗa, sakatariyar hukumar yaƙi da zazzabin cizon sauro, daraktan ayyukan lafiya da kuma daraktoci daga ma'aikatar lafiya ta jihar Sokoto. Aisha Abdullahi Aminu, labarin Alu Tv. Cewa daidai lokacin da aka gudanar da bikin ranar harhaɗa magunguna ta shekarar 2025, rashin jiha na ƙungiyar masu harhaɗa magunguna ta jiha ya bayyana buƙatar da ke akwai na a ci gaba da martaba ayyukan masu harhaɗa magunguna, kasancewar suna daga cikin muhimman mutane da ke taka rawa wajen kula da lafiyar al'umma. Wannan dai kiran na zuwa ne a wajen bikin cin abincin dare da ma bayar da kyautukan karamawa albarkacin ranar masu harhaɗa magunguna ta bana da aka gudanar a nan Sokoto, mai taken wato yi tunanin lafiyarka da kuma tunanin masu kula da magungunan da za ka yi amfani da su a lokacin da baka da lafiyar, wanda rashin jiha na ƙungiyar haɗakar masu harhaɗa magunguna haɗi da ƙungiyar matasa masu harhaɗa magunguna na jihar Sokoto suka gudanar. Da cigaban rahoton. Bikin ranar masu harhaɗa magungunan ta wannan shekarar dai ya suma ne da gangami na wayar da kan al'umma a wasu daga cikin muhimman titunan kwarar birnin Sokoto, tare da bayar da tallafin kiwon lafiya a unguwannin Bado da kuma Tamaji da ke nan Sokoto. Da ke magantawa shugaban kungiyar harhaɗa magunguna na jihar nan ta Sokoto Farfesa Abubakar Muhammad Amale ya bayyana cewa taron na bana na da manufa ne na wayar da kan al'umma da irin rawan da masu harhaɗa magunguna ke takawa, musamman na kula da lafiyar al'umma, kare faruwar cututtuka da dai sauransu. So wannan shekara an zaɓi mataki na cewa a yi tunanin lahiya kuma a yi tunanin pharmacy, cewa waton pharmacy suna da muhimmanci ga
raya al'umma a fannin kiwon lafiya. Shi ma da yake magantawa ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a shanan har hada magunguna na jihar ta Sokoto pharmacist Almustapha Otman Ali ya bayyana cewa masu har hada magunguna na taka muhimmiyar rawa musamman na tabbatar da cewa an bi ka'idojin da aka gindaya da maganin cewa maras lafiya ya samu lafiya. Duka magungunan da ake sha a Najeriya da wayanda ake sawa a drip da wayanda ake allura duka pharmacists ne suke hada su. Saboda haka lafiyar mutane ta danganci daga pharmacists, kuma suna aiki a asibitocinmu, suna aiki a wajen koyarwa a jami'o'i, suna aiki kuma a ibin ma'aikatin ne. To nan kuma al'ummar musulmi ne aka bayyana bukatar da akwai da koda yaushe su kasance masu aikata daidai da ma shirin tunkarar gobe kiyoma. Wannan kiran dai na zuwa ne ta bakin babban limamin masallacin Juma'a na garin Dingyadi da ke nan Sokoto a huɗubarsa ta sallar Juma'a ta wannan makon. Ibrahim Ahmad aikin Allah na da ƙarshen labarin. A lokacin da yake gabatar da hudubar ta Juma'a, Malam Muhammad Umar ya yi kira ga al'ummar musulmi da su tabbatar da sun yi tarbiyyar 'ya'yansu saboda su kasance masu amfani ga al'umma. Ya ƙara da cewa ranar tashin alkiyama rana ce mai tashin hankali, wadda kowane ɗan adam za a yi masa hisabi daidai ayyukansa na kirki ko kuma na asha. Ayyahannas mahalan قد تحشرون إلى موضع الخرشا وتاتونه من أطراف زحفا. Da yake magana akan yadda al'umma ta kasance yanzu, Malam Umar Muhammad ya tabbatar da cewa tarbiyyar yara a kodayaushe tana ƙara ja da baya, tana lalacewa, inda wasu iyaye ba su damu da ilimin addini na 'ya'yansu ba ko kuma na zamani, wanda wannan yake kawo cikas sosai ga al'ummar da muke rayuwa a cikinta. Bayan kammala hudubar ta Juma'a, babban limamin ya jagoranci sallar Juma'a raka'a biyu. Jim kaɗan bayan kammala sallar ta Juma'a, limamin masallacin na Dingyadi ya jagoranci addu'a ta musamman domin nema ma ƙasa da kuma jiha baki ɗaya zaman lafiya mai ɗorewa. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. To masu kallo kada ku sha'afa, labaran na zuwa muku ne daga gidan talabijin na Alu TV mai yaɗa shirye-shiryensa a Sokoto, cibiyar daular Usmaniya. Ku bibiye mu a shafukanmu na sada zumunta musamman na Facebook Alu TV News, sai YouTube Alu TV, kazalika za ku iya sauki manhaja mu idan kuka rubuta Alu TV domin kallon labaranmu da sauran shirarwan da muke gabatarwa. To a jihar Sokoto a iya cewa kakar marasa ƙarfi ta yanke saƙa bayan da aka kaddamar da wani shiri da ke da manufa na ƙarfafa musu. Ƙungiya mai zaman kanta ta Hikima Community Mobilization and Development Initiative a Turanci, haɗin gwiwa da wata ƙungiyar ƙasar Jamus ta TBM, su ne da suka fito da shirin na raba dabbobi ga marasa ƙarfi domin amfanin su. Ibrahim Wada na da ci gaban rahoton. A cibiyoyin rabon kayan tallafi a Gwadabawa, Kwari, Wamako da Sokoto ta Arewa, iyalai sun taru domin karɓar tallafin kiwo da ya haɗa da awaki, raguna, abincin dabbobi da kuma ƙananan kaji. Shirin da ake kira ƙarfafa ƙarfin gwiwa iyalai da aka koro daga gidajensu a cikin al'umma. Masu karɓansu na nufin gina rayuwa mai ɗaurewa ga waɗanda aka raba da muhallinsu da suka zauna a cikin al'umma karɓa. Shugaban tawagan aikin Abubakar Magaji Abu yana mai cewa manufar wannan shiri ita ce samar da dabbobi da tallafin kiwo da zai taimakawa iyalai su samu kuɗi su sake gina rayuwarsu. Ya bayyana cewa a matsayin gwaji shirin zai ɗauki tsawon shekara 4 zuwa 5. Kamar proje ne wanda zai tallafa mai gudun hijira da kuma wuraren da suke zaune domin su samu ingantaccen rayuwa tare da waɗanda suke da lalura ta musamman na wanda muka sani kamar guramu da kaji sauransu. Wajen shirin da BMZ na Germany wanda kungiyar CBM Festival Blended Mission take gudanarwa a Najeriya.
Wakilin kwamishinan jin kai na jihar Sokoto Salihu Abubakar ya yaba wa kokarin masu shirya aikin wato kungiyar HCOMD saboda kawo sauki ga gidajen da ke cikin rauni. Na zo na gani ayin wannan ne saboda mutane ya zama na su dogaro da kansu, kuma insha Allah muna da yakinin mutanen da an ka zakulu aka ba wannan abu insha Allah za su yi amfani da su ta hanyar da ya dace, sannan kuma a hasi abun ya kai ga su taimaki kansu, su taimaki yan uwansu, su taimaki makwabtansu. So alhamdulillah gaskiya wannan organization sun yi kokari kuma sun yi abin a yaba a jinjina musu. Yana da kyau sauran organization su zo su irin wannan namijin kokari da suka yi. Shi ma a nashi jawabin Abubakar Hamza na HCOMD ya ce tun lokacin da aka fara shirin ba a samu korafi ko guda ɗaya ba, ya nuna godiya bisa yadda aikin ke tafiya cikin nasara, sannan ya bayyana tabbacin cewa shirin zai kawo babban canji a rayuwar mutane. Mafi yawancin abin da muke samu yanzu nake karɓa feedback ne, in the sense that suna nuna farin ciki na cewa sun karɓi abin da ya kamata su karɓa, kuma suna jin daɗi kuma suna alfahari da wannan, suna gode wa CBM da HCOMD akan wannan aiki. Ka gan su ga sunan wasu sun karɓa awaki, wasu raguna kuma da abincinsu, wasu kuma kaji kuma da abincinsu, so suna cike da alfahari. Abin jin daɗi ma in ka ga mace ta karɓi rago da tinkiya ta tafi da shi tana farin ciki suna adana, to so ka dai shi abin da muka samu, amma babu wani kuma. Masu amfana su ma sun nuna godiya inda suke hamdala ga Allah maɗaukaki tare da yaba wa ƙungiyar HCOMD da abokan haɗin gwiwarsa bisa wannan tallafi da suke kira mai sauya rayuwa. An ba mu tallafin awaki kuma da abincin da za mu ba su. Wallahi mun ji daɗi, mun yi farin ciki. Kuma insha Allah muna kokari mu kula da su, Allah ya sa musu albarka. Amana marayun da an ka ba mu tallafa musu su amfani su kansu. Da farko dai Allah shi wa ƙungiyar ga albarka, kuma Allah shi wa mutane ta albarka. Sannan mun ji daɗi gwagwado da mun ka hito cikin wanga tallafi. Tare da shirin shekaru 4 da aka fara, ana sa ran zai karfafa juriya ga iyalai da aka koro daga gidajensu tare da samar da kwanciyar hankali ga al'umma da ke cikin rauni a jihar Sokoto. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Wada, labarun Alu TV. To nan kuma cibiyar nan ce da ke kula da nazarin sha'anin ayyukan majalisa da ma sha'ani na demokuraɗiyya ta kammala wato gasar kacici-kacici karo na 10 da aka shirya nan Sokoto a tsakanin makarantun nan sakandare, wato makarantun nan gwamnati da masu zaman kansu, waɗanda kowace makaranta ta samu wakilci a wannan gasar kacici-kacicin. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani ya rawaito mai cewar duk wanda al'umma sun sha bayyana ra'ayoyinsu akan gasar, da cewa wato makarantun ne masu zaman kansu kusan su ne suka mamaye gasar da aka gudanar, amma ya cewa lamarin ya canza bayan da sakamakon gasar ya fito, inda makarantun nan gwamnati suka yi nasarar zamowa na farko da na biyu a gasar, yayin da makarantar Blue Crescent ta yi nasarar zamowa na 3 a wannan gasar kacici-kacicin. A ci gaba rahoton na Naziru. Da yawa daga cikin ɗaliban makarantun gwamnati da kuma ɗaliban makarantu masu zaman kansu wanda suka samu damar kaiwa matakin ƙarshe na gasar sun nuna iliminsu da bajintarsu na ganin cewa sun wakilci jihar Sokoto a matakin yanki, wanda zai ba su damar zarcewa a matakin ƙasa. A matakin farko makarantu biyu ne suka samu nasarar fitowa daga kowanne daga cikin yankuna 3 na wakilci na jiha, kamar yadda jami'in hukumar harkokin majalisa da siyasa wanda kuma shine daraktan cibiyar kin ilimi ta jihar Sokoto Dr. Bashiru Aliyu Gada ya bayyana. Da yake wakiltar babban daraktan hukumar Profesa Abubakar O. Suleiman, wannan jami'i ya bayyana cewa makasudin wannan gasar shine domin ƙara ƙarfafa ilimin ɗalibai domin fahimtar siyasa da kuma sanya ra'ayi ga matasa kan shiga cikin harkokin siyasa da jagoranci. Ya yi kira ga dukkanin ɗaliban da kuma malamansu da su zamo masu biyar dokoki da ƙa'ida domin samar da sakamakon da aka yi niyya. Tun a farko da yake jawabi, daraktan ɓangaren jarabawa na ma'aikatar ilimi ta jihar Sokoto Abdullahi Abubakar
wanda ya wakilci kwamishinan ma'aikatar ya ba da ƙoƙarin waɗanda suka shirya wannan gasar. Kazalika ya bayyana gamsuwarsa da irin yadda ɗaliban da ke ƙarƙashin wannan ma'aikata ke takarwar gani a yayin fafatawa. A cikin jawabinsa, wakilin kakakin majalisar jihar Sokoto Abubakar Shehu Yabo ya ba da wannan shiri. Kazalika ya bayyana shi a matsayin wani mataki da zai taimaka wurin samar da 'yan majalisu a nan gaba. Haka kuma na ba da shawarori ga ainihin ma'aikatar ilimi na cewa a rinka shirya wannan gasa tun da wuri inda za a ba dukkan makarantun ne dama su shigo a yi da su kamin a kai ga tace waɗanda za su zo. Kazalika ya kara da yin kira ga ma'aikatar ilimi ta jihar Sokoto da ta ɗauki nauyin horar da makarantar da ta samu nasara domin wakiltar jihar Sokoto a matakin ƙasa. Wannan gasar kacici-kacici da aka yi a zango na ƙarshe, ɗalibai da dama dai sun huskanci tambayoyi masu zafi, yayin da makarantar sakandaren 'yan mata ta Unity da ke garin Bodinga ta samu nasarar zamuwa a matakin farko, sai kuma makarantar gwamnati da ke garin Karaɗin Buda ta samu nasarar fitowa a mataki na biyu, sai kuma makarantar Blue Crescent Sokoto da ta samu nasarar zamuwa ta uku. Malaman da suka rako wa'annan ɗaliban sun bayyana jin daɗin su kan yadda makarantunsu suka fafata, kazalika da yadda suka samu nasarar kawowa wannan mataki. Wannan taron dai ya samu halartar mataimakin shugaban kwamitin ilimi na majalisar jihar Sokoto, akawun majalisa da kuma wakilan hukumar, haɗi da babban jami'in shirin da kuma wakilan ma'aikatar ilimi ta jihar Sokoto, malamai da sauran manyan baki. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. To masu kallo, iyakacin abin da ya sauka kenan a labarin na wani lokacin, sai dai kafin mu yi sallama ga muhimmai daga kamin su. Tun da farko mun labarta muku cewa ma'aikatar lafiya ta ƙasa ta kaddamar da wani shiri da ke da manufa na rage yawan mutuwar mata masu juna biyu a lokacin haihuwa da ma ƙananan yara. Haka ma kun cewa buƙaci al'ummar musulmi da kodayaushe su kasance masu aikata daidai da ma shirin tunkarar gobe kiyoma. Da ƙarshe ma kun ji cewa an kawo ƙarshen gasar nan karo na 10 na kacici-kacici mataki na ƙasa akan sha'anin ayyukan majalisa da ma demokuraɗiyya wanda aka shirya wa makarantun nan sakandare a jihar Sokoto, inda makarantar sakandaren haɗin kai ta 'yan mata da ke garin Bodinga ta yi nasarar zamowa zakaran gwajin dafi a wannan gasar. To madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen zuwan labaran, sunana Aminu Aluseni ke muku fata alheri. Assalamu alaikum. Hello viewers, thank you for joining us at this time, where we are to present to you an exciting program, the celebration of Nigeria's 64th independence anniversary.